Welcome. Thanks for being here. Thank you. It's great to be here. So I'm really excited to jump into this conversation about, the increasingly rapid digitalization of our society. And so, obviously this presents increasing needs for connectivity. And I'm wondering if you could tell me a little bit about sort of what Ericsson has learned along that journey in terms of what's needed to accelerate connectivity, the rollout of 5G and all that. We live in an exciting time, I think, where connectivity is now starting to be really useful. And think about it. Today we connect more than 6 billion people, 8.5 billion subscriptions on one global mobile standard. That's actually more than toothbrushes as a comparison. Different user applications, but still. This is really getting pervasive. But what we also see is that the consumption goes up every day. So if we look, data growth, it's 25 to 50% in the world, and the world will need 5G to cope with that. Otherwise, costs are going to explode, carbon emissions are going to explode. So it's all about getting the build out of 5G to happen. So the first step, and we've seen that now, is the non-standalone, as it's called. It's actually attached to the 4G network. Basically, it's a little bit better 4G. But to get the true digitalization of society and realize what the benefits are of 5G, you need 5G standalone and build out of mid-band. And that's where we're slowing down a bit in the world right now. Except one country, to be honest, or two maybe, China. China is building very fast, 15 times higher coverage than in North America, for example. India is starting to catch up. India, within the next month or so, will pass North America. Wow. So India is really developing fast. Those countries are going to be leaders in connectivity going forward. What do you think is holding the others back? I think it's basically the return on investment. So if we look at globally, the operators struggle to earn cost of capital. And if you don't earn cost of capital, what should you do? You should invest less. That's what economics teach us. So in reality, that we need to create a more investment-friendly environment for the operators. So after 3 decades of globalization, we're now kind of seeing signs of fragmentation in society. What role do you think connectivity can play in helping societies become more resilient? Oh, you're right. I think we've gone through 3 decades where we optimize supply chains for cost. So every supply chain in the world have been kind of sourced where it makes the most sense. Now we're fragmenting that. There will be a big consequence, and that's going to be increased cost. I can't prove it, but I suspect some of the inflation we see right now actually comes from a change in supply chains. And that's likely to be even more pronounced as we fragment supply chains even more. That's going to demand our economies to be much more efficient. Otherwise, costs will get out of control. So we need to get productivity back into the economy and rapid productivity growth. I think digitalization is a key part of that. And digitalization cannot happen without connectivity. And that's why I think the basic infrastructure of connectivity is going to be critical in order to digitalize countries. And that's why, back to the first question, why you asked the lack of investments. I do think we need as countries to look at this much more holistically. How do we maximize the digital infrastructure? Not talking only about wireless, it's also, high-speed fiber rollouts, data centers, etc. All of those need to be maximized in order to reap the benefits of digitalization. Well, that's an interesting point, because I know one of the things that the carriers struggle with is the monetization of 5G. It's obviously costly to build it all out. And then, some of those new revenue streams are taking time to materialize. Do you feel confident that they will materialize? Definitely a chicken and egg problem. Think about it in the analog world. If you build a bridge, it's 1 kilometer long.
you left 20 meters unfinished, and then you start to say, I measure the traffic, but it doesn't seem to be that interesting. People don't travel across, so I don't finish it. That's the same thing in a digital infrastructure. You just can't see it. So it doesn't become as visible. So we're not going to get innovation until it's really built out. And let me take an example, 4G. The consumer, I don't know how many has a photo album at home. How many would have a CD player or a DVD player or send postcards? I was a time when I grew up. Today, we use the cell phone. And that required a strong data infrastructure. And the companies that leveraged that first, they happen to be American or Chinese, because the US and China were the first to build out strong data infrastructure on mobile. So all those digital companies that were created, platform companies, they got created in the US and China to a very large extent. The same thing on 5G. There are going to be new applications we don't think about today that will be created on top of the network, but they will be created in countries with strong digital infrastructure. And what role do you think that industry and enterprise plays in this 5G revolution? Actually, I think 5G, if 4G revolutionized personal connectivity, so I could go with the app economy, etc. I think 5G will change enterprise and the way you get productivity in enterprise. What we're seeing now in China is a very large rollout of dedicated networks for enterprises. They have about 6,000 rolled out. I think the rest of the world is a fraction of that, to be honest. But we're starting to see new applications coming. So, for example, inline inspection, automated inline inspection, much faster and much higher quality in the inspection. So basically better. We see it on digital twin technology, how you actually model a complete factory with a digital twin and optimize flows in the factory. That gives a fairly big productivity gain, and you can actually make that continuous as well. But then you need high speed, low latency, secure and reliable connectivity, and that's what 5G gives. So I think we're just at the cusp of that revolution. What about small to medium enterprises? Obviously, they have a huge demand for connectivity as well. How are you able to sort of meet their specific needs? That's a great point. I think the world economy, to a large extent, is built up of small and medium-sized companies. Probably half of the economy is in reality built up of that type of company. Of course, to some extent, there is a scale advantage in these new technologies, and we heard that before me as well, talking about the scale of the data. But I think there is going to be, innovation often happen in smaller environments. Necessity is the mother of all innovations, isn't that? Or a problem you need to solve. And that's what we see in many small companies. So I do believe if we can create ubiquitous coverage of 5G, we are going to leverage the innovation and the capability of innovation in small and medium-sized companies to actually create those type of applications that's going to be on top of the network. And don't forget, most of the big tech companies today, they were rather small 20 years ago. Right. I want to ask you about one of our most globally pressing challenges right now, as we all kind of saw the smoke from the wildfires the last week. What kind of meaningful change do you think that this digitalization can make on the climate front? Yeah, the wildfires, it's simply terrible. And I know the suffering going through here. I live myself in Colorado, and we had some wildfires a few years back, and it's just terrible. Of course, the devastation is enormous, and the people that come in his way and lose properties and lives, etc., it's just simply awful. But I do think digitalization actually is a key enabler in where you started the question, maybe on sustainability. So if we think about the ICT industry, we're about
1.4, 1.5% of global emissions of greenhouse gases. But in reality, we can lower greenhouse gases by 15%. So it's a 10x multiplier. So driving digitalization of big industry sectors like manufacturing, logistics, transportation, mining, etc., we are actually gonna help solve one of our biggest challenges, right, in sustainability. Or just think in food production. If you look at the food chain, how much of food is wasted? It's more than a third. If we can reduce that by half, we're going to have a completely different availability of food in less fortunate countries as well. So I do believe digitalization, where we connect the full value chain, is going to have a meaningful impact on the world. How about Ericsson's own sustainability goals? How do you kind of factor that into your operations? Yeah, for us, I think they are super important. For the first reason, of course, that it solves a very big problem for society. But what we also see is it's important for our people. They want to feel connected to a goal that's actually meaningful for the world. So we decided early on to put a special emphasis on sustainability in the way we made, for example, commitments to net zero by 2040. And then everyone will tell me, that's easy for you to do. You're not going to be around 2040. And that's certainly true. So we have very clear near-term targets. So by 2030, we're going to have net zero in our own operations. And we have a clear target on the efficiency in our products. So we need to basically make our products 35% more energy efficient over a 5-year period. So we have very clear measurable goals on the way to reaching that target. But what we also see then when we talk to people and they start to be engaged in sustainability, they start to think about other ways as well. So how do we use AI in running a network, for example? How can we optimize network operations to drive down energy costs and energy or increase energy efficiency? And we see that to be a very interesting field for us. For our customers, energy is one of the single biggest cost item. So we can do good by focusing on reducing carbon, but it translates also to lower costs for our customers. So it's a win-win. So our people feel it's a win-win for us, but it's a win-win for our customers, and it's a win-win for the planet. Hard to beat. And how exactly do you do that? How do you change your operations to get to net zero? The first one is, of course, we need to make sure we run our operations as energy efficient as possible. So we have, by early next year, we'll have solar panels on all our facilities, for example. And that includes actually even up in Estonia, where it's not as light as here during the winter. But it still gives a very big contribution to the facility. So that is one part. We cut down travel. We use much more digital tools internally to become, in a way, reducing the need for in-person meeting. I still don't think a digital meeting can substitute for a physical meeting, but still you can do a lot of things digital and remote today, and we're trying to do that. So travel is sharply down. We've said we should be able to go half of the travel pre-pandemic when we're back post-pandemic. Almost forgotten about the pandemic now, but we like to try to forget about it, don't we? Yeah, maybe it's the human nature. We always forget about difficult things. And the pandemic was one of those things that we need to forget about, maybe. But at least we see that we can use a lot of just simple tools. Next step is actually going to be more exciting. And that's when we leverage even more of technology in our own operations to become even more efficient. So think we started using AI several years back, including the large language models that now became ChatGPT, and that just took off. But the reality is it's a very useful tool in making our own operations more efficient. So think about, we use them for software development of test cases,
but you can see it also in administrative functions. This is going to revolutionize the way we run companies. As a CEO of a global telecom company, you're at the forefront of technological innovation. How do you foster a culture of innovation within your own organization? That's a great question, and the question that we constantly need to improve. I'm not going to say we're an expert at all, but the reality, it comes back to a couple of simple premises. One is, first of all, we spend about $4.5 billion per year on R&D, focused on wireless networks. So it's a very focused area. But that drives the next layer, which is actually recruiting talented people. And that, I think, creates an environment where they will tend to come up with ideas that's not necessarily in their field. But then we have a process or a system where we actually encourage them to come together, and we can fund them with some money and test. And if it works, sometimes they take off outside the company. Sometimes it becomes an application we use in our products. But it varies. And sometimes, of course, it doesn't succeed. We need to talk about those as well. But the reality is that has enabled a lot of innovation coming, where people feel, actually part of my job is to innovate a little bit outside and take some risk. Are we good? No, we're not good enough, but at least we're starting. You've also recently announced a major R&D investment here in Canada, in Montreal, and I believe Ottawa. Tell me a little bit about that. Yeah, together with the government of Canada, we're making a big investment in Canada, about 460 million Canadian dollars for 5 years. We'll recruit several hundred new, maybe I should start in the other end. We have a great operation here in Canada. That's where it starts. We have great people. It's great people throughout our business here. It's very strong in Ottawa, where we have a very large part of radio research. Montreal, we have related to the core network, very strong operation. So for us, it's very natural to build upon that. And then in the interaction with the Canadian government, it was also clear that they saw an interest in that. I think the investments in education system that goes on here in Canada, leading research, make this very interesting for us. So we make this investment focused on advanced 5G features, Cloud RAN, which is our way to handle the migration to the future networks. 6G, but we also invest in AI and as well as the core networks. So this is a fairly big investment for us. It's one of our biggest R&D operations if we combine Montreal and Ottawa. Very cool. One last question. I just want to ask you about the sort of geopolitical winds and how that's sort of affected Ericsson in particular. Obviously, one of your major competitors, Huawei, has been banned by all of the Five Eyes, including Canada. So how has that reshaped your industry? Of course, it's reshaping the industry, no doubt about that. But I like to put it in a different way. For us, the biggest competitor globally are still the Chinese. We are there. We need to provide better products that lowers the cost for our customers. We need to win in the market based on that. For us to win based on a ban is not a sustainable solution, because that's going to put our customers at a competitive disadvantage. So that's simply not possible. So we need to make sure we continue to out-innovate, and that's not easy to do. But of course, we need to do that. And then we should remember China, that's about half of the global telecommunication market. So that provides you, if you have access to the Chinese market, it provides you with a very large scale advantage that's very hard to beat. And we need for sure to win in most other places. And that's why we continue to invest in R&D in the way we do. So, the Chinese have not disappeared in Europe. They have not disappeared in Africa. They have not disappeared in Latin America. They have not disappeared in Southeast Asia. So, if you look at the planet, the planet is a very competitive field. That's all we have time for. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Merci, Mme Clark. Alors, bonjour tout le monde. Je suis de retour fébrile d'un voyage éclair ce matin au Saguenay. On a annoncé un très gros projet avec Rio Tinto, donc c'est une très bonne journée pour moi aujourd'hui. Alors, avec tous les leaders mondiaux qu'on a ici rassemblés, je pense qu'on peut confirmer que la communauté internationale est mobilisée pour partager des grands enjeux économiques. Le gouvernement du Québec, on a deux grands enjeux économiques. Le premier, c'est clairement d'augmenter la productivité ici au Québec pour créer de la richesse collective. Et pour moi, ça passe par l'innovation. En 2022, au printemps dernier, j'ai rendu public la stratégie québécoise de l'investissement en innovation, ce qu'on appelle la SQRI carré. C'est plus de 7,5 milliards de dollars qui seront investis d'ici 2027 pour augmenter la productivité par l'innovation. La SQRI carré se définit par trois mots: inventer, développer et commercialiser. Il faut valoriser tout le cycle de l'innovation, de l'idée au produit. Maintenant, notre deuxième objectif économique, celui de faire du Québec le premier État carboneutre, je devrais dire, en Amérique du Nord. Arrimer carboneutralité et économie, pour certains, ça fonctionne pas. Mais ici au Québec, c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on fait. Nous voulons une économie qui va être forte, mais qui va être verte. My main objective is to promote the production and use of renewable energy to create collective wealth and achieve carbon neutrality by 2050. Renewable energy production will be a critical component in achieving that objective. We will prioritize electrification of the economy and energy efficiency. We want to gradually replace fossil fuel with green energy produced here in Québec. Vous vivez dans le même monde que moi, on le constate chaque jour, le monde de l'énergie est en profonde transformation. Pas juste ici, mais partout dans le monde. Depuis 1 an au Québec, le temps des grands surplus d'électricité est révolu. Ça signifie qu'il faut faire maintenant des choix. Cet engouement pour l'électricité du Québec s'explique en partie par la vigueur de l'économie québécoise, mais aussi par le fait que notre énergie soit propre et abordable et donc en demande. Pour mieux gérer la demande, il faut agir. Nous avons adopté un projet de loi qui donne au gouvernement maintenant le pouvoir d'octroyer les blocs de 5 mégawatts. Ceci à la demande d'Hydro-Québec, qui ne pouvait plus, à ce moment-ci, raccorder tout le monde. Despite the context, I want to be clear, we will honor the export contract we signed with Massachusetts and New York. People have asked me if we had to redo the export contract with the U.S. neighbors, would we do it again? That's hard to answer, because hindsight is 2020. One thing for sure, though, is we will develop new energy resources that will be required as of 2027. We needed to sustain natural growth in demand to support energy transition and to develop our strategic sector. In the short and medium term, we'll need to implement the means necessary to balance electricity supply, and demand. On mise sur 3 éléments pour y arriver. Il faut en premier lieu une utilisation plus judicieuse de l'électricité disponible. Je dis souvent que l'électricité la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Pour moi, c'est la base. La technologie peut jouer un grand rôle. On doit adopter des mesures d'efficacité et d'intelligence énergétique, de gestion de la pointe et du stockage. Il faut aussi développer de nouvelles sources d'énergie renouvelable. Je veux qu'en 2040, on ait quadruplé la puissance installée en éolien. On compte déjà environ 40 parcs éoliens au Québec et ils produisent près de 4000 mégawatts d'énergie. Pour dégager l'énergie, il faut optimiser les ouvrages existants. Il faut moderniser nos centrales hydroélectriques et selon Hydro-Québec, on sera en mesure d'aller chercher 2000 mégawatts additionnels de puissance sur les 10 prochaines années. Un autre grand sujet de discussion au Québec en ce moment, c'est la construction de barrages. Ce n'est pas une option qu'on écarte. Hydro-Québec
étudie présentement le potentiel de la rivière Petit-Mécatina. Le premier ministre François Legault a aussi évoqué la possibilité de développer des projets hydroélectriques au Labrador, en partenariat avec le gouvernement provincial et les communautés autochtones. At this stage, we need to look at all forms of energy available. We should also push for more high-power energy storage. It can be a solution for balancing our power system. Electrification is not a miracle solution for everything. We also need to find green solutions to decarbonize the highest emitting industries. Je pense ici, entre autres, aux bioénergies, comme le gaz naturel renouvelable ou le biochar, qui vont décarboner les secteurs industriels et ceux des transports qui ne sont pas électrifiables. Notre gouvernement mise sur l'électrification de l'économie, là où c'est possible, à commencer par les transports et le développement de la filière batterie. On souhaite se positionner avantageusement avec une chaîne de valeur intégrée, de la mine jusqu'au recyclage, en passant par la batterie et les véhicules commerciaux électriques. On veut exploiter et transformer les minéraux du territoire québécois pour fabriquer des composantes de batterie. On va produire les batteries les plus propres au monde et se positionner comme un leader de l'économie verte. La filière batterie a connu un moment charnière il y a 2 semaines. On a enfin lancé la zone d'innovation de la vallée de transition énergétique. From Shawinigan to Bécancour, we bring together players from research, innovation, industry, academia and entrepreneurship. Mais ce qu'on fait ici, ça va être une vraie chaîne de valeur de la batterie réellement verte et ça ne coûtera pas 13 milliards de dollars comme en Ontario. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à faire. Pour devenir plus agile dans nos projets, on va revoir l'encadrement du secteur énergétique au Québec. On va le moderniser, le rendre plus flexible et l'adapter au contexte énergétique actuel. Ça va nous aider à relever l'important défi de la transition énergétique. La réalité a changé, alors il faut changer nos façons de faire. Le Québec est entré de plein pied dans la transition énergétique. On est des leaders depuis longtemps et on va continuer de l'être. En terminant, je vous souhaite à tous un excellent forum. J'espère que des moments comme celui-ci vont continuer à nous faire progresser économiquement et à faire avancer la transition énergétique. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le ministre. Je me présente Ekholm, Hydro-Québec, vice-président planification et risques. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'offres de demande. Parlez-nous d'abord, là, vous voyagez partout dans le monde. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui explique cet engouement-là que vous sentez actuellement? Juste pour l'anecdote, ça c'est nouveau. Je ne savais pas que je n'étais pas parler avec David Réaume ici aujourd'hui. Je suis très heureux de rencontrer David. On travaille ensemble étroitement depuis plusieurs mois. Bien, je pense que ce qui a changé, c'est que la conscientisation de la transition énergétique, ce qu'on a vu évidemment en Ukraine, pas lieu de le répéter, il y a un engouement. Les sociétés, je pense, sont très focalisées sur cette transition-là. Puis le Québec, on est devenu tout d'un coup, là, très, très, très attirant. Puis je vais faire une anecdote aussi qui est importante à souligner parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent comment ça, on se ramasse aujourd'hui puis on a plus de surplus alors qu'on avait du surplus avant. Juste mettre le contexte, puis Dave était parti de la discussion qu'on a eue avec lui puis Mme Brochu au printemps dernier, tu te rappelles? Moi, j'arrivais dans des rencontres, des fois, avec ma liste de projets, puis le monde me regardait. Il est bien jovialiste, le ministre de l'Économie. Parce qu'on regarde l'histoire du Québec récent depuis 2000. C'est tes chiffres à toi, ça. Depuis 2000 jusqu'à 2022, il y a eu un projet au Québec. Un seul projet de 50 mégawatts et plus. C'est Canadian Malartic. Aujourd'hui, il y en a 58. Alors, j'aimerais peut-être dire que c'est à cause de moi, mais c'est pas à cause de moi. C'est à cause que le Québec est devenu, je pense, tellement intéressant. Et les compagnies étrangères qui regardent le footprint en Amérique du Nord, si on parle d'Amérique du Nord, on est la société qui a le plus d'énergie verte. Alors, tout le monde est ici. Alors, je pense que ce qui a changé, c'est le désir de décarboner, la pression des clients pour avoir des produits traçables verts. Puis je pense que le Québec devient incontournable. Donc, le changement de paradigme dont vous parlez, nous Hydro-Québec, on travaille très fort à rendre de l'offre disponible. Là, vous parlez de toute la demande qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du Québec? Qu'est-ce que vous voyez que pour la suite, il faut prioriser? Comment on fait cet ordonnancement-là? Bien, premièrement, je pense que une critique qui avait été évoquée à un moment donné, à juste titre, c'est de dire pourquoi
faut pas se servir de la tarification hydroélectrique pour attirer des investisseurs. Je pense qu'on l'a vu ce matin, là, je le dis ouvertement, là, on a fait un projet de 1,4 milliard avec Rio Tinto. Et la tarification de Rio Tinto va se coller au tarif L, le fameux tarif L là, qu'on parle toujours. Alors, on s'en va vers ça. Je pense que la tarification devrait être uniforme. Puis si le gouvernement veut faire des incitatifs, parce qu'on a des choix à faire, parce qu'on ne pourra pas alimenter tous les secteurs industriels. Alors, il faut choisir les secteurs. Et les secteurs qui vont créer de la valeur, de la productivité qu'on mesure, ben, auront des incitatifs financiers à l'extérieur du cadre d'Hydro-Québec. Alors, je trouve ça, c'est important. Puis je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, pour moi, c'est extraordinaire parce que même si aujourd'hui, j'ai comme 15 000 mégawatts de demande de projets, je pense que même si nous avions les électrons disponibles, on ne devrait pas nécessairement le faire. Je pense qu'il faut choisir. Puis comme gouvernement, c'est difficile parce que le ministre de l'Économie, on aimerait ça que tout le monde puisse être le bienvenu ici, mais je pense qu'on est dans une situation où on est capable de mesurer l'impact à l'extérieur d'Hydro-Québec pour créer de la richesse collective, notamment l'augmentation importante de la productivité, qui est le problème fondamental du Québec quand on se compare aux États-Unis ou à l'Ontario. Vous avez parlé de l'augmentation de l'offre. Il y a eu des articles dans les dernières semaines au niveau de la place du privé. De notre point de vue, il y a peut-être existante du privé, mais peut-être prendre le temps de clarifier la position actuelle puis ce que vous voyez pour la suite au Québec. Je pense que toi, tu devrais répondre à la question, mais je vais donner ma perspective. La perspective, premièrement, il y a eu une confusion sur la terminologie. Premièrement, une chose qui est claire, d'ouvrir le capital d'Hydro-Québec aux investisseurs, ça n'arrivera pas. Moi, ça fait 5 ans que je suis en poste, ça n'a jamais été discuté, c'est même pas dans l'agenda politique. Donc, Hydro-Québec va demeurer une société détenue par les Québécois, par le gouvernement, par les Québécois. Et je pense que c'est une de nos... c'est notre Walmart, c'est notre Disney. Je réfère à Hydro-Québec comme étant le high mark du Québec en termes d'actifs stratégiques. On ne touchera pas à ça. Maintenant, quand on parle de... Puis ça va être avec vous qu'on va travailler ça. Quand on regarde aujourd'hui, le fait que Hydro-Québec est un monopole doit offrir de l'électricité à ceux qui la demandent, avec une balise, savoir qu'est-ce qui est bon, pas bon. Mais là, dans la mesure où peut-être il y a une limitation sur... pas une limitation, mais il y a peut-être une contrainte, peu importe laquelle, est-ce qu'on devrait considérer ouvrir un peu plus le privé pour la production hydroélectrique ou la production d'électricité? Honnêtement, je pense que la question mérite d'être posée. C'est pour ça qu'on a les consultations d'experts. On regarde ce qui se passe en Ontario, au PG, puis Hydro One. C'est quoi le modèle parfait? Je ne prétends pas qu'on ait la réponse. Par contre, je pense que c'est important qu'on doive organiser avec les changements qu'on va faire pour la loi d'Hydro-Québec, la loi de l'énergie, qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter l'offre d'électrons verts dans un contexte, par contre, où ça prend une rigueur, puis ça prend une cohésion. Si on laisse, on n'est pas dans le Far West, si on laisse tout le monde faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Mais d'ailleurs, déjà, il y a une possibilité que ça se fasse dans ce qu'on appelle le Beyond the Counter Meter. Je pense qu'il va falloir réfléchir à ça, mais on va le faire avec vous autres, évidemment. Je sais que en lien, vous avez fait une tournée dans les dernières semaines, mois, notamment, je pense, dans certaines communautés autochtones. Comment vous voyez l'évolution du développement des infrastructures, le lien avec les communautés? Qu'est-ce que vous avez senti en matière d'intérêt pour le développement économique dans les régions? Ben, une chose que j'ai sentie, c'est que votre travail depuis 4-5 ans a été extraordinaire sur ça. Parce qu'il y avait eu des périodes dans l'histoire du Québec où les relations autochtones avec Hydro-Québec n'étaient pas bonnes. Et aujourd'hui, je peux confirmer qu'il y a eu de très, très bonnes relations que vous avez avec ces gens-là, ces communautés-là. Et ce que j'irais plus loin, parce que c'est toujours un peu, je sais pas ce que je vais dire, là, mais je pense pas que ces gens de Montréal devraient essayer ce qui se passe dans les régions. Je pense que Montréal, c'est important, là, mais laissons les régions prendre en main. Puis moi, ce que je vois, autant les MRC au niveau de l'éolien, autant les communautés autochtones, on veut participer à l'évolution de l'offre. Faisons-le de façon responsable, de façon pérenne, en respect des communautés. Moi, je suis très surpris de voir l'intérêt des gens qui appellent. Ils disent, hey, on veut vous rencontrer, là, avec vous bientôt, vous l'êtes déjà, là. On veut rencontrer les Québec, on veut rencontrer le gouvernement, parce qu'on est intéressé de travailler avec vous. C'est pas comme, je dis toujours la même chose, vous n'êtes pas des bénéficiaires, vous êtes des partenaires. Le jour où tu commences à changer la relation entre les communautés et le gouvernement et Hydro-Québec, je pense qu'on va être surpris de voir comment ils veulent participer à cette élaboration-là, parce que si on est capable d'avoir une offre accrue d'électrons verts faite de la bonne façon, bien, on va créer de la richesse collective pour tout le Québec. Moi, je pense que les communautés vont vouloir participer au projet. Tu peux peut-être confirmer, là, mais... Absolument, on a les mêmes échos. Question peut-être la plus difficile.
plus gros défi pour Hydro-Québec pour la suite? On a eu au cours des dernières semaines, nouvelle présidente du conseil, nouveau PDG, 2 personnes avec des feuilles de route d'exception. Ces gens-là, ils viennent parce qu'ils constatent l'ampleur du défi, puis c'est mobilisant. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on a appris des derniers mois, des dernières années dans votre rôle? Puis qu'est-ce qu'on voit pour la suite? Moi, je pense que, comme Québécois, et j'en suis un, on doit être fiers d'Hydro-Québec. Il faut garder cette fierté-là, comme on l'a à la Caisse de dépôt, comme on l'a créé avec Investissement Québec. Alors moi, je pense qu'Hydro-Québec doit jouer un rôle plus large pour aider le gouvernement, pour manœuvrer dans la transition énergétique, qui n'est pas seulement Hydro-Québec. Moi, je fais beaucoup de travail sur le biocharbon, le biochar, le GNR. On parle du GNR, le gaz naturel. Il y a du monde qui démonise le gaz naturel, mais là, on a besoin pour une transition énergétique. Alors moi, je pense que moi, je vois Hydro-Québec avec des moyens accrus pour guider le gouvernement, parce que nous, on n'a pas les ressources pour manœuvrer là-dedans. On est quand même l'actionnaire, on a des vues sur ce qu'on veut faire. Je pense que la vision d'Hydro-Québec doit venir du gouvernement, qui est l'actionnaire. Mais après ça, les ressources ne sont pas chez nous là, pour aller déterminer qu'est-ce qui va se faire. Alors moi, je pense qu'il faut qu'Hydro-Québec embarque dans la transition énergétique. Alors, le défi d'Hydro-Québec, c'est de moduler les ressources internes, oui, pour faire l'offre additionnelle, oui, pour réduire la demande. Tu sais, je pense qu'on en a parlé souvent. D'ailleurs, on a une discussion, moi et toi, à plusieurs reprises en privé. Faut éduquer les Québécois, puis c'est pas le politique qui va faire ça, parce que nous, on ne croit pas. Mais il faut éduquer le Québécois qu'on consomme mal l'électricité, puis c'est malheureux à dire, là, mais bon, la vaisselle 2 heures du matin, il y a du monde qui n'aime pas ça, là, mais j'ai raison pareil. Mais il faut trouver une façon que les experts puissent éduquer les Québécois, puis vous avez un rôle à jouer là-dedans, vous le faites déjà, mais il faut accélérer ça. Alors, je pense qu'au Québec, le mandat va être de beaucoup élargi. Je vois que notre temps se termine à la seconde près. Monsieur le ministre, on vous remercie. Bonne main d'applaudissement à tout le monde. Merci.